Module 2, Recording of Transactions. Every businessman is interested in knowing whether they are having profit or loss from their business transactions. So in order to determine that whether they are having profit or losses for the past 1 year, they have to check it from the financial accounts. So for the preparation of the financial accounts, it is important that they should have proper books of accounts. So from the books of accounts, they will be preparing their financial statements, and from that they will realize whether they are having profit or losses. So it is important that in the books of accounts, they should be recording all the transactions properly. So recording means it is the process of entering transactions in the books of accounts is known as recording. That is, whether it is a small transaction or a large value transaction, all the transactions that has happened in the business should be properly recorded. For example, if you have purchased any material, it should be properly recorded in that particular book. Or if it is any payment made towards any creditors or any other salary or expenses incurred, all these should be properly recorded so that the management or the businessman could generate proper information from the books of accounts. So in the books of accounts, all the transactions should be recorded on the basis of certain evidences. You can't just simply write anything on the books of accounts. Whenever you write anything, it should be based on proper evidences, and that evidences can be our evidences are known as source documents. That is, for example, in the case of if we go to a shop and purchase anything, we will get the bill. So that bill can be considered as an evidence or a source document. That is, that bill will be showing, or it can be considered as a proof for the payment that we made or the purchases that we have made. So based on the proof or evidences, we should be recording the transactions in the books of accounts. So please note that whenever a person enters anything in the books of accounts, it should be based on proper evidences. Without evidences, we can't record anything in the books of accounts. So the basis on which we record the transactions in the books of account is known as the source documents. The main examples are the bill, invoice, or any voucher receipts that we get while making any payment or while getting any amount. If we get any documents like this, it will be considered as the source documents. So make sure that you write the records or you enter the transactions only on the basis of these source documents. So now, journal. So for a businessman, or in the case of financial statements, journal is a book which is maintained by the businessman, and we can call it as the book of original entry. That is, it is the first step towards the preparation of financial statements. There are certain books of accounts that is to be maintained, and journal is the first book in which we will be recording the transactions for the first time. പ്രൈമറി എൻട്രി നടത്തുന്ന ബുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ജേർണൽ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ജേർണൽ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വി വിൽ ബി റെക്കോർഡിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദി ജേർണൽ. ഇഫ് വി ആർ പർച്ചേസിങ് സം റോ മെറ്റീരിയൽസ്, it will be recorded first. At first, it should be recorded in the journal. Then from the journal, we will be posting it to the ledger, from the preparation of trial balance, and then the financial statement preparation. That's the step of preparing the financial statements. So all the accounting transactions or the preparation of financial statements starts from the journal. That is why it is known as the book of original entry, because it is the book in which we are going to record it for the first time. ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ജേർണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റർ പോലെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എവർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ബിസിനസ്, അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോണിറ്ററി വാല്യൂ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, വാട്ട് എവർ ബി ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദിസ് ജേർണൽ. Likewise, when we enter any shop, in these days we are supposed to give our name and contact number and the
time of entering the shop in that book provided at the shops, for the purpose of verification or for further information. നമ്മൾ എപ്പോൾ കടയിൽ കയറിയാലും ഈ ബുക്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കണം, ആരൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ചെക്കിംഗ് ഓർ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് preparation of financial statements, every transaction should be properly recorded, and we will be recording all these transactions for the first time in the books of journal. So the process of recording transactions in a journal is known as journalizing. അതായത് നമ്മൾ ജേർണലിലേക്ക് ഓരോ എൻട്രി എഴുതുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് journalizing, and the entries that we made in the book of journal is known as the journal entries. Then, how to record the transactions in the journal, or what is the process of recording transaction? So it is a 3-step process through which we can record the transaction. So the first one is identify the dual aspect of the transaction. That is, as per the dual aspect principle, it's been said that for every transaction there is a receiving and a ഗിവിങ് ആസ്പെക്ട്, ഒരു ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡ്യുവൽ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ. ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നാലും ദർ ഇസ് ഒരു റിസീവിങ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ടാവും, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ വിൽ ബി ആൻ ഗിവിങ് ആസ്പെക്റ്റ് ഓൾസോ. സോ ജേർണലിൽ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദീസ് 2 ആസ്പെക്റ്റ്. അതായത് റിസീവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിവിങ് ആസ്പെക്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു എ ഷോപ്പ് ആൻഡ് പർച്ചേസിങ് എ പെൻസിൽ, നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയൊരു പെൻസിൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇല്ലേ ദർ ആർ 2 events that are happening ഇല്ലേ. വൺസ് when you order for a pencil, the shopkeeper will give you a pencil. In return you will be making payment in cash ഇല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെൻസിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും, കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ പേ ദ പ്രൈസ് ഫോർ ദി പെൻസിൽ ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു റിസീവിങ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട്, ഒരു ഗിവിങ് ആസ്പെക്റ്റും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ഇതേപോലെ 2 ആസ്പെക്ട്സ് കാണും, റിസീവിങ് ആൻഡ് ഗിവിങ് ആസ്പെക്ട്. സോ ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് the transactions in the books of account at the very outset, first of all we have to identify these 2 aspects, debit and credit aspect നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. Then after finding out these 2 aspects, the next step is to identify the accounts. അതായത് on the basis of the nature, each element can be grouped under one common head. അതായത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിനെ വി ക്യാൻ റിലേറ്റ് ഓർ ക്ലാസിഫൈ ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ഹെഡ്. നമുക്കതിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമൺ ഹെഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ക്യാഷ്, ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് അസെറ്റ് ഇല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് അസറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പെൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പെൻസിൽ വാങ്ങി, വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ പെൻസിൽ, അതും അസറ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്നത് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ക്യാഷും ഉണ്ടാവും, ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ടാവും. സോ ദ ക്യാഷ് ക്യാൻ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദി അസറ്റ് കാറ്റഗറി ആൻഡ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാൻ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദി കോമൺ ഹെഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഓർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് എനി പേയ്മെൻറ്റ്, ഒരു സാലറി കൊടുക്കുക എന്നിരിക്കട്ടെ. ഇൻ ദിസ് കേസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? സാലറി നമ്മൾ ക്യാഷായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. സോ ദർ ഇസ് ക്യാഷ് and we are having an expense, we are incurring an expense which is known as the salary. So the 2 aspects എന്ന് പറയുന്നത് സാലറിയും ക്യാഷും ആണ്. അപ്പോൾ സാലറിനെ we can relate to the expenses and cash can be related to the asset. So ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the next step is to relate these to the particular അക്കൗണ്ടിലേക്ക്, കോമൺ ഹെഡിലേക്ക് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. Then after that we have to give the debit and identify the debit and credit aspect ഇല്ലേ. നമ്മൾ ആദ്യം 2 ആസ്പെക്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. then we are relating it to the common head, and now we have to assign the debit or credit for the each aspect. receiving ആസ്പെക്റ്റിനാണോ ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ, ഗിവിങ് ആസ്പെക്റ്റിനാണോ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ? It should be decided on the basis of
certain principles. അപ്പോൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് we have to follow either the traditional or modern approach. That is, to find out which account is to be debited and which is to be credited, it should be done on the basis of the traditional approach or a modern approach. That is, അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഈ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ദ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ഒരു റൂളാണ്, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ച് ഓർ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ വി ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വെദർ അറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഇസ് ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ഓർ credited. So now, as per the American approach or the modern approach പ്രകാരം നമ്മളൊരു ആസ്പെക്റ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ദ റൂൾ ഇസ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അസെറ്റ്, അസറ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ ഇഫ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലീഡ്സ് ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ്, ദെൻ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ്, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ, യു പർച്ചേസ്ഡ് എ പെൻസിൽ ആൻഡ് പെയ്ഡ് ക്യാഷ് ഇല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് പെൻസിൽ കിട്ടി, ക്യാഷ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു. ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു. So whenever there is a decrease in the asset, we will debit it. അപ്പോൾ ക്യാഷിന് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ പെൻസിലിനെ നമ്മൾ അസറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ അസറ്റ് ഇല്ലേ, ഒരു അസറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. സോ ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്, സോ വി വിൽ ഡെബിറ്റ് ഇറ്റ്. ഫോർ അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ പർച്ചേസിങ് എ ലാൻഡ്, ഒരു 10 lakh rupeesൻ്റെ ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാമെന്നിരിക്കട്ടെ. നമുക്കറിയാം ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റാണ് ഇല്ലേ. അപ്പം പർച്ചേസിങ് ലാൻഡ്, ടു ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ലാൻഡ്, ഇൻ റിട്ടേൺ യു ആർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ക്യാഷ്. അപ്പം ലാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്ന ടു ആസ്പെക്ട്സ്. സോ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റാണ്. വെൻ വി പർച്ചേസിങ് എ ലാൻഡ്, അവർ അസറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ്. ഒരു 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെ അസറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. സോ ദ ലാൻഡ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്യാഷ്, നിങ്ങൾ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കുറയുകയാണ്. ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഐറ്റമാണ്. സോ യുവർ അസറ്റ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ്, സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ്. സോ ആ രീതിയിലാണ് അമേരിക്കൻ അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക്വൈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റീസ്, ഇഫ് ദ ലയബിലിറ്റി ഈസ് ഡിക്രീസിങ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെബിറ്റഡ്, ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലയബിലിറ്റി, ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റഡ്. അതായത് നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കടം വാങ്ങുകയെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇഫ് യു ആർ ബോറോയിങ് സം എമൗണ്ട്, ദെൻ if you are purchasing or if you are borrowing some amount from a friend or you are taking a bank loan ഇല്ലേ, അവിടെയും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന്, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇല്ലേ, ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങുമ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ക്യാഷ്. പക്ഷേ ഇൻ റിട്ടേൺ യു ആർ ജനറേറ്റിംഗ് എ ലയബിലിറ്റി ഇല്ലേ, നാളെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ലയബിലിറ്റിയും കൂടെ അറൈസ് ചെയ്യാൻ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ. ആരാണോ നിങ്ങൾക്ക് കടം തന്നത് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ക്യാഷ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കസ്റ്റമർ ഓർ ക്രെഡിറ്റർ. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു, ക്യാഷ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്, വി ക്യാൻ ഡെബിറ്റ് ദാറ്റ്. പക്ഷേ ബോറോ ചെയ്യുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റി കൂടുന്നു. അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ കസ്റ്റമറിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്ററിന് നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി വരികയാണ്. സോ ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്, ലയബിലിറ്റി ഓർ ഇൻകം, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെബിറ്റഡ്. ലൈക്ക്വൈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ദ ബിസിനസ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഫണ്ട് ഇടുക എന്നിരിക്കട്ടെ, ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ലേ, നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഇസ് ഇൻക്രീസിങ്. സോ വി വിൽ ക്രെഡിറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ. അതേസമയം നിങ്ങൾ ഉള്ള ഫണ്ട് കുറച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ യുവർ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഡിക്രീസിങ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. Likewise in the case of income, if there is an increase in income, we will credit it, and if there is an decrease in income, we will debit it.
അതേപോലെ എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ കേസിൽ ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് എനി പേയ്മെൻറ്റ് ഓർ ഇഫ് യു ആർ പേയിങ് എനി എക്സ്പെൻസസ് വി വിൽ ഡെബിറ്റ് ഇറ്റ്. ലൈക്ക്വൈസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ എക്സ്പെൻസസ് അതിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ traditional approach. This is the usually followed approach for determining the debit and credit aspect. അപ്പോൾ traditional approach is also known as the golden rules of accounting. അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ദിസ് ദ ഡിസിഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ഓർ ക്രെഡിറ്റഡ് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ സർട്ടൺ റൂൾസ്. So for the purpose of determining the debit or credit, we classify all the accounts into 3 categories. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മളിതിനെ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ടായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റിയൽ അക്കൗണ്ട്, നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്. സോ റിയൽ അക്കൗണ്ട് റിലേറ്റ്സ് ടു ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ അസറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ക്യാഷ്, ബാങ്ക്, ഡെറ്റേഴ്സ്, സ്റ്റോക്ക്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രീസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂളാണ്. അതേപോലെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് എനി കസ്റ്റമർ ഓർ എ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഓരോ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സിമിലർലി ദർ ഇസ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്, അതായത് എക്സ്പെൻസസ്, ഇൻകംസ്, അതായത് സാലറി, സാലറി, കമ്മീഷൻ, റെൻറ്റ്, സെയിൽസ്, ഇതെല്ലാം നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസാണ്. സോ ദ റൂൾ ഫോർ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ, ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട്. ഇഫ് സംതിങ് ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ ബിസിനസ് വി ഹാവ് ടു ഡെബിറ്റ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ഇഫ് സംതിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് വി ഹാവ് ടു ക്രെഡിറ്റ് ഇറ്റ്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യു ആർ പർച്ചേസിങ് എ പെൻസിൽ. So you are getting a pencil and in return you are making payment in cash. So what is coming into the business? Pencil is coming into the business. So we have to debit the pencil. Likewise, cash is going out of the business. So we have to credit it. അതാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂളിൽ പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പർച്ചേസിങ് ഓഫ് ലാൻഡ്. ഇല്ലേ, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് യു ആർ റിസീവിങ് സംതിങ് ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ ബിസിനസ്. ലാൻഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, നമ്മുടെ പേരിൽ ഒരു ലാൻഡ് വരികയാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഡെബിറ്റ് ഇറ്റ്. ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി, നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി, നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് കുറയുകയാണ്, ഇല്ലേ, നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുത്തു. സോ ക്യാഷ് ഇസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബിസിനസ്, സോ വി വിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ വരുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്. ഇഫ് ഫോർ ഓൾ ദോസ് accounts in the name of a particular person, the rule is debit the receiver, credit the giver. If any person is receiving something, debit that person, and if any person is receiving something, if the person is giving something, then credit it. Adana debit the receiver, credit the giver. For example, if you are selling goods, you are selling goods to a customer. So here you are giving the goods and your customer is receiving it. So the person who receives is to be debited. So the customer is to be debited and your account is to be credited. Suppose if you are purchasing something, you went to a shop and purchased this sari. So the person who gives that sari is to be credited, and the person who receives the sari is to be debited. That is the rule of personal account. Then the last one is the nominal account, which is for all the expenses and incomes. So as per this rule, debit all expenses and losses. So if we are having any kind of expenses or if we are having losses, we have to debit it. Similarly, credit all incomes and gains. If you are having any kind of income or gains, that is if you are getting any profit, all these incomes and profits should be credited. So for example, if you are making any payment of salary, so there is salary and cash ഉണ്ട്, salary ഉണ്ട്.
So as per the rule of nominal account, debit all expenses. So salary account is to be debited. Then cash എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ റൂൾ ഓഫ് റിയൽ അക്കൗണ്ട്. റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ, ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് എന്നാണ്. സാലറി പേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ എംപ്ലോയിക്ക് സാലറി ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ക്യാഷ് ഇസ് പേയിങ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ. സോ ക്യാഷ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോഴേക്കും ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ലൈക്ക്വൈസ് വി ഹാവ് ടു അപ്രോച്ചസ്, അതായത് മോഡേൺ അപ്രോച്ചും ഉണ്ട്, ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചും ഉണ്ട്. യൂഷ്വലി വി ഫോളോ ദ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് what is to be debited and which account is to be credited, or there is an option to follow the modern approach also. So on the basis of this we will be recording or entering the transactions in the books of accounts. അപ്പോൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ജേർണൽ എൻട്രീസ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് for writing the journal entries we have to follow these rules to determine which is to be debited and which is to be credited.